ole tu ni hun man tam tak khovel mun chuma buina hak sat na ma le eu lai taka BBC ko chum te hun hoi phat phai pe tu I pau pathin lo pina le choi hoi na ka pe ma sa hi ko chum dang hobung dang a I kachi sekna chu eu BBC te hin mal som nai dongu BBC te gu la hi anu pa na kopala la sak thim hi mun dang hi bek pu eu hi khat bek philo mi bangam zat nu pa na la sak thim banga ki uma mal som na chung I don naw khat hi dana pastor pan I lit ahun bola pau chopna zehi apoi mo ma kalung thima lin ling earthquake to Thailand Myanmar zehi eugam to kinai cha a geographical location ie tu a hi chun Thailand bang chu earthquake zone hi bek lo hi a hin la tu chung a thil tung teu ie a hi chun Thailand gam a thil tung Myanmar a thil tung chu igam u le tung the ain ku na hin na chan bang le a umu ele lai taka le khasim ding ai hung jing lai u hian I chana win kun te to ki mu tu ta lo mai thei din mun le ki ding thei pathinin ima wei puya we have a very good reason to praise and to thank God zehi tu jing kala hin ka gen numa doi sakna aloi pate committee te doi sakna changin thugen na hun bang ai pesek ai ni ve na ding tak ni ve na leong hita lang khat lama kaki kalung kham na ma chu pau hi he thim tak na di mu vai phe pau ka hun mang zinga ai la vai phe pau tha do pau ki bat lo naw khat be pa uma tha do pau en ki mang pen hi vai phe tin el ka mangu nangun en lamat naw el kha I kamat kha hi zinga adang chu ki bat lo na ding umbek set lo bangahem ti kha ipiham bang to ipi be khai a hi kita adang si chu ki bang su ke zekha hin tin tu jing kala hin tu lai khovel huinun ka eta hin discerning the time ti thupi hi ki gen le o ti kalong thim nang uma ain la I ka vaksai ka kalong thima thupi pani ya hung uma khat chu eu tu kum thupi ya ineyu will you not revive us again se hi thu gen tu ten tam pi ve gen tama leo khat ve hi ki gen le ti hi kalung thimena zikin a sound ni angai talo ka thu gen ka o hi angai a khenin you don't need microphone ai ti seku angai tak lut le it will become a noise again may yun lang ole kum thu pi ma hi tu jing kala hin ki gen le ti kalung thimena uma zehi chungchang hin chom cha vak gen khom hitinu Bible chang I base ding wa hi le Psalm 85:6 kha Psalms 85:6 zehi ei pau to sa pau nun sim katin aban banin chi thading hiu ole Psalms som git lenga na chang guk chule thu thung loya 2 Chronicles chapter 7 verse 14 lesson ding hiu ole amasajok Psalms 85 verse 6 hi pathin thu simin ngai thai tiu Psalm som git lenga na chang guk nang ma a lami te alim theina dingun ei hi halkit loading lahem nang ma a lami te alim theina dingun ei hi halkit loading lahem sa pawchun will you not revive us again that your people may rejoice in you 2 Chronicles chapter 7 verse 14 khang thu panina bung sagi chang som lalina pathin thu simitiu kamin pu kami pi te ahung ki ngai to mu ahung pau chapu kamel ahun horu anun sit naw lampi ahun ki hei san phat u le van ki pat hun ngai thang katin agit lo na teu ngai tamin agamu hi dam ki ding ka hi athu isim le ingai thak teu lalpan malai som pe khen la ole tu jing kala
ai pau hello ka wak hola i sa pau be he a kha ko le tin chom cha i sa pau wa ha main idea ki gen le ka ti a hin la ai pau he chom cha sa pau win i hun gen ka tin ajik chu ATC BD ka zilaya ai pau hello mi au ma hi chun you should be very inclusive community ki zil jekin amau he ding aneu cha just I main idea he legen ding ti je ho chung ki train hi jing chom cha team lawin hung gen ka tin well due to time sake I will share just the gist of what I'm going to preach today. So the topic would be, will you not revive us again? Will you not revive us again? So in the midst of life, uncertainties, pressures, and trials, one of the greatest desires of human heart is revival. And revival is not merely about fixing external problems. It is more of internal renewal, a return to the joy, peace, and purpose that comes from being in God's presence. Now let us see the context of Psalms 85. So when we see the historical and spiritual context in which this psalm, the very Psalm 85 was written. So Psalms 85 is a prayer of the people of Israel during a time of national distress and spiritual dryness or barrenness. So it is believed that the psalm was written after the Babylonian exile, a period of great upheaval and loss for Israel. So during this time, God's people had faced devastation and displacement and humiliation. The people were longing a fresh encounter with God, and they sought His mercy and intervention. So the cry, will you not revive us again, is not a new request, rather a longing to seek God's favor once again in the life. It is a plea for God's renewal and restoration. The people of Israel had experienced God's revival in the past, but the present situation felt dry and distant from God. And here there's a recognition here that only God can bring about restoration and renewal that they so desperately need. So here, this plea, will you not revive us again, is very significant. Because revival is not something you and I can manufacture by ourselves. It is the sovereign work of God in response to God's, in response to His people's desperate need and humble request. So now let us pause and ask ourselves a question: why do we need revival again and again after becoming a Christian for such a long time? So I would not mention many reasons. So what I feel reasonable would be is that we are not grateful for what we have, for anything. In short, we don't have a heart of gratitude. We want to complain and grumble. Maybe this is the reason why we need revival from God again and again. And loss of interest in prayer and Bible reading is a sign we need revival from God. So acknowledging the need for God's strength and revival can help us refocus on Him. How to have this revival then? So when we see 2 Chronicles chapter 7 verse 14, we see here, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive the sins and will heal the land. Here God gives a clear path to revival. Humble ourselves, pray and seek His face and turn from our wicked ways. So lastly, revival is not just an individual experience. It's a communal one. It's a corporate rejoicing. The psalmist's plea was for the whole people of Israel to be revived. So when God moves in revival, it does not just change you or the individual, it transforms the whole community. So the people of God are united in rejoicing, and their renewed faith becomes a testimony to the world. Ole chan chu sa pawa igen thei to khitan tin ka hitang thima ke thimit no ole halna
tu jing ka ei pawa chun revival hi gen ding hi le halna hi a hi maya halna hin ga phatak tak ala hing dokta ai la athil phalo le ala hing doka bang a hiam thil phalo ti hi chun halna ka chang ye tiwa ko chung ta sa ki phut dok sa tong khop lowa ko chung thak din na hung din pol bang hi da lo hi chun halna hi bang a hi em ti thu thung luya iet u a hi chun hebrai pawa chun khadas akiti zai thil set ta sa sim thak kit na din thak kit na kiti chule samuel pakhat na bung som na khat chang som le ri na isim a hi chun halna chu thil lui kek ta sa din thak kit na aset ta sa sim thak kit na ti hi pau bula ki patina ki mu hebrai pau mama khaya kiti kita zai thagaw hal thak kit na i ti na hi thi athita sa hung hing kit Ezekiel bung som thum le sagi changa na akipa isim to o hi chun gukeu skeleton gukeu chanchina kimu je gukeu te chu pathin thili theina le pathin hu in asuhing kita athita sa gukeu te chu asuhing kita sepai ha tak gal do theiding in asim kita hi ole je te ki pan iwak mu theu chu halna chun pathin mi te chu thagaw thing thau na sep na jekin a hat lo na teu ki padin hat na zong khal ta sa te chu atung ding kita pathin thu bui pi zo ta lo te chu pathin tu bui pi thak thei ki ding hat na pi pathin thu alung lut zo ta lo te lung lut thak ki thei ding in pathin in amau pu hi ole dana khan le igen tawa sa pa khan bangji ka ging tu hi now Christianity le kum zawal hing mang tau tawa 100 years val bangji ka camping ki ngai jing crusade ki ngai jing revival ki ngai jing ai di o ti te ho bang hi questionable tak a hi mi khat uma min chu gen pum ka tin kum sin le bikin akila pastor mi pi ma anga kilanin pastor te ki pau chap sak saka azing a thaya angai ma kum thak sin kilan zel ngai dam don pathin ma tikula hi change golo bang hi akitam ma hi bangji ka revival ki nga ki mamo ma ki pak na chang hello hi akitam talata pathin thun Thessalonica thon khatna bung nga chang som le guk isimu hi rejoice in the Lord always yes rejoicing to always rejoice bang ahaki sometime rejoice til wang chu by mai thei always ti pathin thun ati tunia ki pak le jing thaya ibil picnic bang yung ngai tui chun ki pak jing wak thil hak sata korea ka laya full semester fee thakata ka lo do hi lama hi thakat ibil ho hi thakat full semester ti tak lo thakat fee le lo do hi hak ma ji ka chum nui hi le thil bai hi lo a hi na ki sema pathin thu bang hin ki ti go la hin preparation bang hun nei hi thil bai hi ke lo ai la in septe x 14:22 isim a hi chun x 14 som bung som le chang som ni le ni hak sat na tak to van gam tung ding hi with lots of difficulties and tribulation we would enter the kingdom of God ji ka chun hak sat na nei ke lo van gam tun thei lo tu ni hak sat na te ho hi le i hak sat i thil tuk te sang God is bigger than our problem. God is bigger than our circumstances. Ti hi athak takin i het sai le ngai tu thak le hin ti ka doi ma i halna hi chu aku kun le kita sama neulaya khan Christmas ka ngak la thei dan chu i anum akisa aku kun le tu lai Christmas le apa sorna sanin le ki thanum zo talo ki hal zo talo je i khovel din munui ahung hita ki pak na hi atom dewa ki pak na chang hello hi mi kitam talo ta je ke chun hal na hi akim amo ma pasal khat le
ki pak thei mong lo lung hang jing complain bol jing khat vei chu complain bol đi zong nei zo ta lo la he thip be uma van lang a vena la pi wa da ni di hi e mun la tha pi wak na san adik thei pu adang arizon dang nei ta lo complain ti gol bang hi akitam talata je ka chun tu lai mi ki pak pi wang hi thil hak satak mi da na da pi thil nu ma hi Three Idiots American movie yet hi chun aloi pau American loi te pani kha final result ending a chiu kha that apat hong en to loi pa min kha mong lo American ama result kha afela hi tadi o ti aloi te gel kha they are very sad thinking that their friend American is fail ai la top hong get oi le top one na kha American min uma so when his American become first they are more sad so milo tin na ki pak the ke lo bang hi zela ma hi revival ngai mi ki pak pi je pathin thui ki pak te ki pak pi ken khat ei sang a miong chung nun de wa hi le ang lot nei le dam lo jing bang ka het kha ke adam lo jing bang mi ume je hi Christian principle ki tu ke lo hi ti gen no te hi ke het dan revival chu dunia you have one reason to thank God tomorrow you have to have two reason and the next day three reason chan to kalung oi bang ile revival chi khat a hi ti hi practical lama iwak gen yen la ole thien thau na lam pang ile poi mo ma a thien thau na lam pang tu lai Christian te hi Christianity hi talo churchianity church sungai bepa ki spiritual polama ki spiritual zo talo hi akitama ki kidem tu ei ma ngai dan dik kisa pastor khat le uma bang pol bang ko chu ayam ti chu gen pum katen ama ngai dan ki ko pi te chu good Christian ama ngai dan ki ko pi lo te chu bad Christian in again na ama ngai dan to ki tu ka te chu thu tak mu gurin again na khat ve chu lo mi khat tong kin ni la akinil pi pa chu top to pen ama lamin hong pangta je pha da chu khat ve ala kinil pi sa hi je ka chu baptisma hun sangta ahun chan sakta mi dang chu 5 second tu nu ya dil ama 10 second ka diet ka bol chak mong ti go le tu ti go le chu a hi ei ma ngai dan bep panis abol theina sun chui ole lalpa ngai sak pathin ngai sak ki akitom deu ta ichai nau te mi phak lo ding akilawa le khalama khovel lama thei top pin coaching em bange tuition ei lak saku sum le pai se ending le khok is apuwa in lamin le aina athagaw lam din mun lam ilangai tu pasek puwa tunia khovel thil bep iboi pio thagaw lam hin ku iboi pi lo jiku zega a fruit chu luk idim o adik lam ka kho pi dik a khu naw pang khen khat tu hi kalet pha na ke wang chu village defense force ka hi uti bangjika meithal ka choi wut meithal ka doi ti bang mitinin meithal ki nei ta ki kilaw tu talo je khanga chu ki umata je ki halna hi akema ma hi ichale naw te khovel lam ale mi phai tiu thei top sui tiu thagalam dit introspection hi athak tak nei hi poimo ka sa lasak thim khat arlal biak sang amizo lasak thim gospel singer again chu lal jesu la bui pi lo a hi chun thil dang jikin bui tho ding la hi lal jesu pathin thu hi akisalain pathin thu bui pi tiu ti hi igen u ta hi gen so ta lo ding hiwa ole halna chu imamo tak zet na wem
lalpa pathina limna le halna ala changta ahina thil dang e thil tuk te ji ka hal zo ta lo hi thil dang in ei to den na sa talota ei bo den na sa talota je te ho hin i hin huin gil kil na le dang chak na ai tu ta taksa ichawa igila kila hi chun imamo pen chu nek hoi nek pha nutrient vitamin an ahi go la hin thagaw lama mason na dinga thagaw lam hat na dinga chun revival hal nai akimamo tak zet ahi chule eu abeka thingtang mi te history iet wa hi chun halna in ahin do te history iet hi chun halna ke para I câu chum te hong ki dinin ti aban banung chi I hiu halna a hin do te I hiu hi chule I khotang aselama iet wa hi chun I mi sa I ging tu chan pi te iet hi chun achang la chi lungjin na umma ma a e sa pau chun functional atheism zai atheist pathin lo ging pathina pui ti ginna lam hilovin atheist ti na functional atheism ki ti chu zehi pathin lo gula khosa Christian la hingal as if God doesn't exist ti gul thi mai chu le Christianity te oile cultural Christianity gulong ithim ta Christian culture ti na hilovin cultural Christianity ti chu ipi pu te inu ipa te Christian hong isik eile Christian hong hi ve mai tu Netherlands pastor gin mang hen te ma Netherlands la uma Netherlands ten window bol dan hi nidang laya tu lei thawin tin a window khu film vele yet hi alin thei jing bangzi ka lin dawa window bol a hi em iti wa hi chun Christian life should be transparent. There's nothing to hide. Sel guk ding wa bang ma lo. Ama hui tu Calvinistic te influence na nuya. Nasa taka influence ala bol. Bang ma sel ding lo thing thau taka bang khat je I Christian hi nai la sak ding hei ti kha. Je kha ging tu pha good Christian hi ji ku abol hi lo vin. Apu pa khang ati yong chi to culture khat dan gula ahung nei wa hi. Is it functional atheism ti hui cultural Christianity ti hui a kind of nominal Christian gul leti thein tin dan ai churchianity ti te ho bang kha chule dead of God ti te pathina thi tai ti na hi lovin pathini ki poi mo bek ta lovin hen khat chu hitin again quasi deism ti te ho bang chule post theism ti te ho bang pathin poi mo ki sa zo ta lo eima ibui nai pathin hi ki kum sak ut ta lo we don't need God interference zote ho je kain buina akitu ka hi di o ti te ho bang chule sa pawin cognitive dissonance believe and practice begin sunga lagam hung tun hen la yer kingdom come pathin kingdom ahung tun din theina ahung theina dinga bang malaki bol dik lo cognitive dissonance akiti I believe to I action practical kha contradict hikit pai zete ho bang yet o hi chun revival hi chu akimamo tak set hi polam outside chu kilang hoi ma ahin ai ma mimal hin khu pathin to ikikalo hi idin mun te yet a hi chun pathin in a khoi thak ngai sim thak ngai kitam ma hi ole point of na pen again o to chu bangtin ji revival halna chu ichang thei dim dana khani sim tawa chronicle panina bung sa gi chang som lali na khana kimu ki ngai tom na apoi mo ma thin lung ti tak zeta ki ngai to ma pau chu pathin mel hol apoi mo ta hi don tu tele ama pathin mel hol tu te ki pathin ki pung sak ai ama ngai tu le doi tu te tai san ngai lo pathin hi mi hingin bon pa chat I do yo hi chun asim tu pathin
hin ipa chat I choi hoi hi aphu tak set a hi pathin le choi hoi ki pak pathin hi thin lung ti tak seta pathin kinga kilana pathi hat na nei pathin ki pak jing hin khu hi apoi mo tak zedana praise and worship sister ning pin legen ta pathin ki pak jing apoi mo dan pathin ki pak na hi I hat naw thu gu hi Archbishop Chen sun hitin again halna revival dik tak chu thagau thing thau na sep zekin ithin lung le lung thim zo sia pathin ki bat pi ding a hung dang lam pathin growing in the likeness of God pathin ki bat pi ding a hung dang lam amu adona pathin kinga give me just receiving lam ilawa eima kisim dang lam na hi apoi mo hi tunia ithil nei le lam te wet a hi chun material blessing lam ke mamo bek talawe material blessing I hau tala taw ko chung khen khat wang sum mat na ding hetalo budget abolu le kinil taw khat in zelam mat ding khat in zelam mat ding budget implement mat ding dana kinil bang thagaw lam mission na sep na lam boi pi talo bang aki ta hi ezika chun sam som ni li chang thum chang li et u hi chung pathin suk hat na athak idon ichan thein I nadingu hin ilung thim teo sim thak ngaya I khut le lung thim teo hi le athin tho angai a hi atop na chun halna chang tak thei ding in ikesa zo na wem halna hi ipoi mo tak na wem idoi tak na wem pathin hi pi tak na wem ti e ma chi ki dong lewin phan tin ji dotna te ho hi pathin lama pangpuma idol hu a hi chun lalpa halna kam mo ui je halna chu keima ki panong ki pan hen halna hi dan ai gen ta guru khan akima mo tak seta I pau sap le ki tui zo ta lo thing ta ka genin pathin choi hoi na la I sak le in chunga khel di o ti bang ezika chun pathin kinga midang te adinga mal som na hi theina denga hin counseling a kazil na u chun as a counselor khat I hin na I counseling te pan pi theina denga ema well ema khat good I hi phot angaya I healthy phot angaya tigula chun halna I pik do theina dinga hin pathin mal som na ema ki patong kilat do theina dinga hin keima a ti hi apoi mo ka sahi lalpa halna ka do yui ai pin je halna chu keima a patong ki pan hen ti hi I pau sap na thu pi hi le ti ka doi ma a pathin ki pat halna dana igeno pathin halna idon ichan te hui mimal bet hilawin khotang community a ong kilat do poi mo hi keju thagalam hat ma kami ka sate zong khal ta om chu revival ting zo lo revival dik tak hilawe halna eima ikiet angaya eima I hal angaya I insung I family I khotang I ko chum hi a hi sel angai hi I cha te bang din munin ading um izi te bang din munin ading um I ko chu member te bang din munin ading ti hi te ho ting ha pugnat na nei apoi mo tak zet hi zega chun halna idoi tak hi chun alam pi hi lalpan dan ai gen tak gulu khan ama mel hol tu taking lalpathin akisel ngai lawe chapatai mang ye tu hi chun anei le lam pat apa na pik zo sia sumanga amang zo sik seka bangma anei talawin akisika apaking lamam kilea apan bangati kathilung pik laman sumo bangati abon amang chai la nei lo takabang zikong kilemo pat apan ti ke lawe agit ahun malama at hun chi ta sa agit lo na te ho ha thim chan lo na ahem bang ahem bol lawin apan angai dama
akisik na cha kha apan zateo kha ai pika tegul ma chun bangul din muna ala dingin bangulin ala khosajing lewin le pathin nama ikile ki na ko hi chun lalpan ei lapom in halna ki pak na ei pete ding hi ti hi tu jing kal hin igen ut hian la olne halna doyum tak changchi theidingin athu chom chai gen te mang lalpare mal som chi ta hen la